Wij baseren ons hele beleid op wetenschappelijk advies. Dat is echt belangrijk, dat we een anker hebben. Dat proberen we door deze hele crisis te hebben. Een anker van het wetenschappelijk advies. En het wetenschappelijk advies zegt, in de vorm van dat OMT, de club die zeg maar alle groepen bij elkaar brengt die erover gaan. Zouden daar nieuwe inzichten ontstaan? Dat kan altijd. Hè. Het is altijd mogelijk dat wetenschappelijk inzicht verandert. Dan zullen we dat onmiddellijk ook in het beleid verwerken. Nadenken kan geen kwaad en verdiepen in zaken is belangrijk. Laten we vooral blijven nadenken. Laten we alle informatie die we tot ons krijgen wegen. Ik ben Michaële Schipper, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik spreek hier vandaag niet namens een organisatie, maar enkel op persoonlijke titel. Ik heb een droom. Een samenleving die het aan kan als misstanden aan de kaak worden gesteld. Waar het geen speciale heldenmoed vereist om een kritisch geluid te laten horen. Maar waar we hardop durven uitspreken wat we in ons hart voelen. Waar het angstvirus wordt bestreden met gezond verstand. Ik ga beginnen met voor de meeste mensen die nu luisteren, waarschijnlijk een zwaar teleurstellende mededeling. Ik heb verder onderzoek gedaan. Er komt een tweede golf. Er komt een tweede golf van faillissementen. Er komt een tweede golf van massa-ontslagen. Er komt een tweede golf van scheidingen. Er komt een tweede golf van depressies. En dat is allemaal gebeurd doordat we nu al 2,5 maand in een soort lockdown zitten die niet nodig was om te zorgen dat we de coronavirus onder controle krijgen. Uw beroep? Ik ben hoogleraar gedrag en prestatiemanagement aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam. Nou, ik ben gedragswetenschapper en ik ben van origine psycholoog. Ik werk al heel lang aan een bedrijfskundefaculteit, maar ik bestudeer met name het gedrag van mensen en groepen mensen. En ik doe eigenlijk sinds maart dit jaar onderzoek naar besluitvorming rondom deze crisis. Ik heb daar inmiddels met mijn team 3 artikelen over gepubliceerd. Ja. De neveneffecten, dat is het artikel dat heet For the Greater Good, The Devastating Ripple Effects of COVID-19 Crisis. Die heb ik meegenomen, dus die kan toegevoegd worden. Dat artikel gaat over wereldwijd alle effecten heb ik geprobeerd in kaart te brengen. Dus ik heb daar een heel model over opgesteld en een tabel. Ja, mag ik even het artikel? Het artikel zelf. Zodra ik de eerste onderzoeken startte, kwam ik erachter dat de bijeffecten zo ernstig waren dat ik zelfs voordat ik het artikel had geschreven en me af had geschreven en online kon zetten, want ik heb een working versie zo snel mogelijk online gezet, wilde ik daar publiciteit aan geven vanwege het maatschappelijk belang. Dat bleek zo goed als onmogelijk. Ik heb me echt in alle bochten moeten wringen. Nou ja, dat is belangrijk. Ja. Wat bedoelt u ermee? Framing door de pers en de overheid? Ja, dus ik heb gekeken naar de overheid geeft de burgers informatie over de crisis, maar die informatie wordt op een bepaalde manier aangeleverd. En bijvoorbeeld er werd gezegd, dit is een oorlog tegen een onzichtbare vijand. Er wordt continu op mortality statistics noemen we dat, dus op hoeveel doden er zijn gefocust. En er wordt een beroep gedaan op solidariteit van mensen om voor elkaar opofferingen te brengen. Ja. Dat geheel van framing en de manier van de boodschap naar buiten te brengen wordt ook wel acknowledgy genoemd. En dat betekent dat we bepaalde informatie wel geven en andere informatie niet. Okay. I wanted to ask you about a paper that you published about the psychological and sociological effects of the corona measures. Yes, I wrote a paper with that on that topic with Johnny Onides and Adi Joffe. They both published quite a bit on this. And the idea is that there's so much adverse side effects of the measures, and we call that in the paper non-pharmaceutical interventions. But basically that is, social distancing and all the measures that we had during the corona crisis. One of the first things I noticed is that I couldn't find any proof that the measures worked. I did find a lot of proof that they have very adverse side effects. So for instance, in 2020 I published my first paper on this, For the Greater Good, the devastating side effects of the COVID-19 crisis. I wrote it in May, June, and it was published in September 2020. And at the end of 2020, the hunger had doubled in the world. There was a doubling of hunger in the world. 265 million people were on the brink of starvation at the end of 2020. So that was the first lockdown? That was actually the first lockdown, yeah. So if you knew this, then the policymakers globally were aware of this also?
if they were aware, they didn't do anything with it. So actually, there is WHO papers that said that these lockdown measures had really bad side effects. One of them was from 2019. So I cite that in my paper. So they do know that there's ethical and concerns for freedom, there's concerns for hunger, there's concerns for rising inequalities. So that's already in 2019 WHO documents. The government is still in a kind of a groupthink process that they go on this road and they've chosen this road, and it's really hard to leave it and abandon the idea, because they're now already saying, okay, maybe next fall we have to do the same thing again. Exactly, that's my worry as well. You mentioned mass formation, which is a form of groupthink, the way I understand it. Yes. So, could you explain what is mass formation and how could we break that? Mass formation is basically that people form one group because there's a threat, and they form. Matthijs de Smet would probably tell you a little bit different, but they start to form one group, and they also see this one threat that they have to react to. And instead of using the brains of all the people, only a few brains are used, and they're saying, okay, this is the way we have to go, and then everybody or most of the people follow that road. And it might be the wrong road, but they still follow along that path. Wat mij opvalt is eigenlijk de minieme rol van psychologen. Maar jij bent natuurlijk hebt gezegd van hey, dit stuk verklaring is heel belangrijk. En blijkbaar zaten mensen te springen om zo'n verklaring. En was het alsof er water op een droge grond kwam en nam dat enorme vormen aan van iemand die eindelijk psychologisch kon verklaren wat er nou wereldwijd gebeurde. Heb jij dat ook een beetje zo ervaren? Ja. Ik heb alleszins zeer veel reacties gekregen van mensen die zegden, ik had het gevoel dat ik gek aan het worden was. Ja. En toen hoorde ik jouw uitleg en plots kon ik het plaatsen, begrijpen. Ja. En ook een stuk mijn naasten, mijn familie, mijn vrienden die plots zo raar begonnen te doen. Ja. Toch ook een stuk weer als mens zien. Ja. Dus dat zal wel in een situatie waarin er zeer intense psychische processen zich afspelen. Zal het wel enorm belangrijk zijn dat mensen enige een soort mentaal kader ter beschikking krijgen om min of meer te begrijpen wat er zich afspeelt. Maar eerlijk gezegd, maar waarom nu net die theorie zo aansloeg, dat stukje theorie, dat kan ik ook niet verklaren. Dat is, Het voelt soms ook een beetje als een vorm van controledwang. Dus bijvoorbeeld de overheid heeft de neiging om te zeggen, we moeten alles onder controle houden, dus dat virus moet onder controle. Maar de mensen zelf krijgen ook door trauma last van controledwang. Hoe zie jij dat? Dat gevoel heb ik heel erg. Dus heel veel agressie komt ook bij controledwang vandaan, voor mijn gevoel. Ja, ik merk alleszins de overeenkomst tussen de individuele problematiek en de maatschappelijke ook wel op. Je zou kunnen zeggen, dat is niet zo vreemd om te zeggen dat de maatschappij door een soort collectieve dwangneurose gaat. Ja. Daar lijkt het inderdaad vaak op. En ook op collectief vlak vertoont het verloop van een pathologie, een psychopathologie, eigenlijk hetzelfde spoor, volgt het hetzelfde spoor. It must be that anybody who wants to speak the truth has the ability to speak the truth without losing their job, their friends, their reputation, their grass. We cannot tolerate that. Thank you for the nice talk you gave, and it was how the COVID-19 pandemic generates censorship. And so about these retracted studies, and these were your studies, or? Yeah. Can you tell a little bit more how that went? And also, you told us you lost your job, so I was really shocked because I've heard more scientists losing their job. Good morning, everybody, and thank you for having me here. I'm going to talk about two studies which I did together with my colleagues and some insight from media experts and other people who I interviewed as a consequence of that. I started out looking into the vaccine issue in roughly April 2021 when it started to come up, and we discovered in the Dutch pharmacovigilance data that there were about 4 deaths associated with 100k vaccinations and many side effects, of course. And so I wondered, this is the data which Wouter Alkema
published on his blog. This is where the vaccination starts. This is all the other vaccinations since 2018. And that was a study where we analyzed potential benefits of those COVID-19 vaccines in terms of mortality prevention. That wasn't easy because mortality was not an outcome of the studies that were used. You mean the studies by Pfizer and... Any studies. None of the studies published used mortality as an outcome. They all used symptomatic COVID-19 cases. But we were interested in real benefit, and real benefit is, does it prevent mortality? Because that's the question, isn't it? What was the main reason to retract that they gave, or did they... There was no reason which they gave. There were concerns raised. One was raised by Poyenbroek, who was the head of, or is the head of pharmacovigilance of the Dutch pharmacovigilance database, and he said, we are not allowed to use the data for that purpose, which is, I think, a crap argument, because what do you use that data if not for raising concerns, if there are any, right? What should have happened was that right after the emergency admission of those vaccines, a prospective cohort should have been set up of, say, the first 1 million people vaccinated in Europe or so, and actively followed up for a couple of weeks, and then we would have known whether these vaccines are effective and safe. And that didn't happen? That didn't happen, and neither we know. A shitstorm was being conjured up, and that produced pressure on the publisher, and there may also have been other pressures in the backstage which we don't know of, right? But that created the necessary social, I don't know what, the social activities that then brought the journal to the point where they said they were going to retract the paper. Thank you again for the great to join this session and to share some thoughts with you. What happens when a scientist gets into that unfortunate situation to have some results, COVID-19 or other, that don't agree with some narrative? So you will be attacked. And my experience in being attacked during the pandemic, I think, is just one among many. This is a Nature survey that I was one of the participants. They asked 321 people who have been active on COVID-19, on commenting and appearing and publishing. And 70% of them had some nasty experience. About 60% had attacks on their credibility. About 40% had emotional or psychological distress. 30% had reputational damage. 20+% had threats of physical or sexual violence. 15% had death threats. A couple percent had physical attacks, and others got other types of attacks. Other than physical attacks, I got all of them. And in a big dose, I have to say. I think that silencing and putting people in difficult position is the worst that you can have for science. Within this, the crisis within science really became visible. Like there was like a really highway for kind of young science that was supporting the narrative, also maybe good science, but at least that got a highway, and we got like the back path, or I don't know. It was really hard to get things published. I'm wondering what can we do about this? Should we start our own journal, like the Freedom of Science journal? How can we address this crisis in science? What do you think? This is a big question. So I think that you raise a very important point. And I think that I heard from many people that they had a lot of difficulty to publish their work. Especially if the journals that they send the papers, had already put their name along with a given narrative. For example, the paper that we published in the Journal of Clinical Epidemiology that clearly showed that the Imperial College Nature paper with the 3 million averted deaths was just a blatant example of selective reporting. Selecting a model that had very bad fit to the data, even though the same team had a much better model available at the same time that showed no deaths averted from lockdown versus more, manageable interventions. Not saying no intervention, but, just, for example, avoiding big events rather than just shutting down schools and everything. So, in my perspective, Nature should have retracted
the Imperial College paper. I mean, it was so obvious. It's never been so obvious to me in my life. You know, such a classic case of selective reporting, completely subverting the outcome that you're interested in. But nevertheless, they sent it out for review to the Imperial College team and to a reviewer who had published pretty much and made a career out of exactly the same conclusions with the same model, while he had no career before the pandemic. And so what do you do then? I think we need more peace, we need more tolerance, we need more acceptance, we need more willingness to say, goodness, I may be wrong, maybe the others are right. Let me give them an opportunity to express themselves better and more often. Unless we do that, I don't really see a solution, and I don't think that it's, you know, one university type of job. It's something that's pervasive across science and across society. What is the dead spiral effect? How does it work, and how can we reverse it? If there is a downward spiral, we can also go into an upward spiral. So what is the first step? Well, make sure to try to see if there's a turnaround leader. If we can find a turnaround leader, we have to do it ourselves. And actually, I was studying how do societies in general collapse, what happens just before a society collapses. And I had to go to history, but also sociology. So there's all kinds of fields that describe this, and on a company level, it's been described in management theories. But I didn't find many psychologists describing this. But collapsology is a term that I think French scientists came up with this term, and they thought it was a nice word. But it's also actually being used to describe how societies collapse. But so it's really easy. Collapsology is how societies collapse. What you then in the paper describe is that we've been ignoring big issues or responding to that too softly. And then all of a sudden something big happens, like the corona crisis, and then we overreact. And that lack of response before and then the bigger faulty response later, that enforces us to go in that downward trajectory. Did I summarize that somewhat adequate? Like doctors look for biomarkers of disease. And so the disease doesn't have to be apparent yet. And I've tried to act in the same way as a psychologist to look for not biomarkers, but markers of collapse. So, and if you look historically, then you see two really important markers. One is increasing inequalities. There's a very important one. And the one related to it is dwindling access to resources. Usually in a normal society, there is elite and masses, but the difference is not that huge. But if that increases like hugely, and before the fall of Rome, for instance, there was a huge increase in inequalities in the sense that the elite was earning much more money than the masses. And if you look at access to resources, it's wealth, it's health, it's food. What happens is this elite starts to behave in a dysfunctional way, but also the masses are behaving dysfunctionally. And so they're kind of feeding into each other and all behaving in a dysfunctional way. And so there's people pointing this out, and they are being demonized, or, you know, if there's less academic freedom and there's less freedom in general. So all these markers you see. The biggest problem in the Netherlands is the data, which is unreliable. So there is a lot of misclassification, and that actually has made it almost impossible to actually draw conclusions. I'm not so impressed anymore by our review system. No, I've never been impressed with it, but it is not functioning actually. It is not functioning, no. Maybe you should explain to people what it... Yeah, maybe. So the idea is nice. Eh? You submit a paper to a journal, yes, and who can judge whether or not this paper makes any sense? Right? And typical people cannot do that. So it's in principle a good idea that your colleagues, well, not the colleagues that work next door, but you know, your peers in general, in the world, that work in the same area, read the paper and, you know, comment on that and give their opinion and say that it is good or not good and it should be published or not be published. I mean, in principle, this is nice in an ideal world. Right. It's no longer nice as soon as there is some tendency that there is one story that is to be told and that all other stories
are not to be supposed to be suppressed. those. Yeah, right. And then the review process tends to sort of transform into more like a censorship. Right. And that's actually what happens really now. And editors also do that. Well, actually, editors, I have of experienced course. it Yeah. so firsthand now. Yeah. Since the COVID crisis, I've experienced these Yes. kind of things Yeah. firsthand. And I agree. I mean, I have the same experience. So probably we have similar. Yeah, reviewers then say, "Great, the paper is okay," and then the editor finds some kind of reason to reject it anyway. Yeah, that is also possible. So there is a big tendency that papers that are critical towards vaccines are not published. No. That's not because the papers are worse. Typically, they're better. Yes. On the conference where we just told you about in Copenhagen, about the lack of scientific freedom, there was one person, Harald Wallach. He had a paper published and then it was retracted for some kind of strange reason. Usually it's scientific fraud when that happens, but that was not the case in his case. And then he had it published somewhere else, and I think he had it even published in another journal. It kept being retracted for some kind of reason after it was published. Even. Well, I've seen a number of such stories the last couple of years. I mean, in the Netherlands there was this paper by some people from the Prinses Maxima Center. There was a big fuss, and the only thing why this was a fuss was that, I mean, they just collected statistics about excess mortality in Europe, in European countries. And they just collected statistics, made some conclusions, and in the discussion they said, well, it's important to figure out why we have this excess mortality, and we should take all possible causes into account, including possibly the vaccines. Yes. That was all they said about vaccines. Yes, and even that was too much. So the first author lost her job because of this. Wow. Which is amazing, outrageous, of course. Yes. So it is certainly not the case that there is a balanced scientific situation in which people are free to actually criticize certain topics. You can just name them, like the side effects of the COVID-19. Oh yeah, definitely. All these kind of things were, but vaccines seem to be even hotter in the sense that they're extremely hot. I've never seen anything as hot as that. Right. Really, it's really amazing. I mean, how critical ideas about vaccines actually make people completely unhappy and uncomfortable. Yes. Ik denk dat over 50, 100 jaar dat dit zoals we die in het verleden, zoals wij naar kantelpunten in de geschiedenis keken, dat ook naar deze tijd gekeken wordt. Maar hoe erg moet het worden voordat het beter wordt? Ja, dat is de vraag. Ja. Hoe ver gaat het instorten voordat... Dat is natuurlijk het koffiedik kijken enerzijds, maar alle signalen zijn er op dit moment dat het aan het instorten is. Alleen, het is net een soort ongeluk wat je heel langzaam ziet gebeuren. Hè? Nee, ik neem geen blad meer voor de mond, want ik hoef me voor niemand meer stil te houden. Dus doe ik dat ook niet. Dat heb ik met Keulemans op. Als ik het advies van een halve garen wil, dan ga ik niet naar Gesticht. Ga ik naar de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Jij bent een groot deel van je tijd, de afgelopen periode, gaan stoppen in het schrijven van de Wuhan-trilogie. Ja. Daar heb je geen spijt van? Nee, het is een van de weinige dingen in mijn leven waar ik echt trots op ben. Ja. Dit gaat nooit meer weg. Als mensen precies willen weten wat speelde er nou in die 5 jaar, die kunnen dat daar teruglezen. En toen Gilles Desmaneuf benaderde mij begin januari. En die zei, Jan, wanneer komt die tweede editie van jou uit? Ik zei, nou dan en dan. En hij zei, je moet even wachten, je moet hem niet uitbrengen. Wij hebben nog duizenden documenten die niemand heeft, waar ze bij toeval achter aangekomen waren. Hij zei, er staat nog veel meer in. Daar stond zoveel waardevolle informatie in, die nog eens duidelijk maakte, veel beter duidelijk maakte. Wat is daar nou gebeurd? Wat is daar in de Verenigde Staten gebeurd? Hoe heeft het kunnen gebeuren dat die labontsnappingstheorie zo lang weggedrukt is? Het gevaar komt nooit van de stratenmaker, het gevaar komt nooit van de metselaar, maar altijd van hoogopgeleide intellectuelen die ten koste van alles een heilstaat willen neerzetten. Maar wel graag op andermans kosten, niet op die van hemzelf. En dat is ook de waarschuwing die erin zit, die ik heel nadrukkelijk wantrouw valse wetenschapsprofeten. Wantrouw de mensen die roepen, follow the science, volg de wetenschap. Vertrouw niet op artsen, vertrouw niet op rechters, vertrouw niet op juristen. Want je ziet dezelfde fenomenen.
En we hebben echt te danken aan dat Pfizer zulke rotzooi maakte. En dat onze overheid propaganda met reclame verwisselde. Daarom zijn we gespaard gebleven. Want anders was dit gewoon doorgegaan. Bij wat ik ook gedaan heb, eigenlijk in mijn leven, maar met name, is dat ik nooit primair ben gaan denken is, wat voor consequenties zal dit nu voor mij hebben? Dat we toen al, begin april, hadden kunnen afwegen, wat doen we de samenleving en de economie en de maatschappij nog allemaal aan, in ruil voor wat houden we eigenlijk nog onder controle. Het was dogmatisch. Het ging helemaal niet om inhoudelijk. Het was zoiets van, de zon draait om de aarde. Ja. En iemand anders die dat zegt, die moet in de gevangenis. Ja, die wordt of nog meer. Ja, en dat gebeurde er. En ik was daar verbijsterd. En ik kreeg 1 keer de kans om in Op1 te komen. Dat was in april 2020. Dat ik dit ook gezegd heb. Waarbij wel Ab Osterhaus dan daarnaast was als een soort chaperon. Want die moest er dan ook bij. Maar dat maakt niet uit. Want die zat helemaal niet nee te schudden of zo. En toen riep ik ook, jongens, in die zorginstellingen... Ja. Daar moet je juist op ventileren. En niet of alles op slot. Want daar gaan die mensen onnodig dood. Maar dat mocht niet waar zijn. Nee, het mocht niet waar zijn. Dus dat betekent dat eigenlijk bekende wetenschappelijke inzichten... eigenlijk aan de kant geschoven werden. Het mag niet zo zijn. Ja, dat is dogma. Ja, maar en toen ben ik me daar verder in verdiepen. Want bijna ieder onderwerp daarna, tot en met ook met de vaccinaties, dan ging ik naar de studies toe. En omdat ik gewoon studies goed kan lezen, omdat het allemaal methoden en technieken, dat het onderwerp wat anders is dan wat ik in het vroeger deed. Ja. Maar de manier van aanpak en met steekproeven enzovoort, dat kon ik allemaal perfect lezen en ik lees snel. Ja. En bij elke studie die ik tegenkwam, dat waren geen goede wetenschappelijke studies die probeerden onafhankelijk een conclusie te trekken. Dat leek allemaal een soort van... De conclusie was al duidelijk en het rapport moest naar de conclusie toegeschreven worden. Ja. Maar wat ik daarbij nog het ergste vond, en dat was waardoor mijn vertrouwen in wetenschappers zo gedaald is, dat al die andere professoren in datzelfde vlak, die riepen ja en amen. Of belden me, ik heb contact gehad met meerdere, die zeiden je hebt gelijk. Alleen als hij of zij het naar buiten zou brengen, dan ging zijn kop eraf. Ja. I mean, you just get involved in something that you didn't ask for. I mean, SARS-CoV-2 is just put on my plate. And you want to do your job well. And I stood for the data and believe in the data that has been generated. And I think that decided me to risk everything for that. So job protection is more part of our law than, for instance, in the United States. Though I don't know how that works for scientists, but to be fired on the spot, you must have made a big mistake, urgent, big mistake now, and if it's big enough, then you can be fired on the spot. That's what happened to you. Yeah, correct. It's uncommon for a scientist of 20 plus years. What I know is that at the Erasmus, I think it happens in 1 in 2,000, 1 in 4,000 cases that are fired. Yeah, so it's uncommon. You were in a small club? Yeah. Okay. So you were still working on your paper with your co-authors, fine-tuning that thing and making last changes to the wording more than to the content of it. Did you meet opposition against publishing in the weeks leading up to today? Terrible. Actually, not only me. For me, it started when I was fired because, I think they thought that because I was fired, you'd be out of the way. Be out of the way, so I couldn't be published this work. But according to the research code, that still normal practice. You just put another email or contact info in your paper as a footnote, and can still publish. But also my colleagues were put on pressure to retract themselves from the paper. That they are threatened by the job security, by the future job security, that they would never be allowed to work anymore at Erasmus the coming 10 years. These type of things were. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid.
We zien dingen verschillen. Wat niet normaal Hebben allebei wel gelijk. Als we verder willen. En ik gewoon van je land bekijk. Als ik daar zie wat jij ziet. Respect is waar het begint. Als we laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Wat sterker is wind.